এ নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিও যাচ্ছেন সহকর্মী রবিউল ইসলাম আওলাদ, যাচ্ছে তার কাছে। রবিউল, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। এবং গতকালও আমরা কিন্তু আপনি বিভিন্ন সংবাদে আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে নেপালের যে বিক্ষোভ, সরকার বিরোধী বিক্ষোভ, সেটি কেমন হচ্ছে। এবং কালকের দিন যেতে না যেতে আজকের বিক্ষোভের একেবারে সকাল থেকে যে বিক্ষোভ শুরু হতে না হতেই প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ। সার্বিকভাবে আমরা একটু শুরুতেই জানতে চাই যে আসলে কতটা প্রকট আকার ধারণ করে এই বিক্ষোভ আজকের দিনে। ইরান, এই যে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ শুরু হলো নেপালে, গতকাল যে একটা প্রকট আকার ধারণ করলো এবং আজকে পর্যন্ত খুব দ্রুতই কিন্তু পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়েছে। এবং মুহূর্তে মুহূর্তে আপনি জানেন যে সেকেন্ডেই সেখানকার পরিস্থিতি, রাজনৈতিক পালাবদল হয়ে গেল মাত্র 24 ঘন্টার বা একটু বেশি সময়ের মধ্যেই। কিন্তু এই যে পরিবর্তন, সেই পরিবর্তনের কিন্তু আভাস কিন্তু আগে থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল। চলতি বছরের শুরু থেকেই নেপালে এক ধরনের সরকারের বিরুদ্ধে অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল এবং এই যে আন্দোলন হলো গতকাল, সেই আন্দোলনের কিন্তু শুরুটা ছিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিষিদ্ধের প্রতিবাদে। কিন্তু সরকার যখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিষিদ্ধের যে প্রত্যাহার করে নিল, তারপরে কিন্তু তারা অলির পদত্যাগের দাবি জানালো এবং ঠিক কয়েক ঘন্টার মধ্যেই কিন্তু পদত্যাগের ঘোষণা। কিন্তু আমরা দেখেছি যে কারফিউ জারি করা হলো, সেই কারফিউ ভেঙে যখন তরুণরা রাস্তায় নামলো এবং এই যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে কিন্তু আভাস পাওয়া যাচ্ছিল যে অলির পদত্যাগ নিশ্চিত। আমরা রবিউল আসবো, আমরা একেবারে ঘটনাস্থলে যেতে চাই, নেপালের খবর জানতে চাই। এবং নেপালে আছেন সংস্কৃতি কর্মী নিশ্চল অলি। ক্যান ইউ হিয়ার মি? আই থিঙ্ক ইউ ক্যান হিয়ার মি। অ্যান্ড হোয়াটস দ্য, ফার্স্ট অফ অল ওয়েলকাম, অ্যান্ড হোয়াটস দ্য সিচুয়েশন রাইট নাও, অ্যান্ড হাউ intense are the protest, and who are the main group or people leading the protest? Hi, yes, thank you for having me. I am currently joining from Eastern Nepal, and I've been on the road for the last few days. I've seen what has happened on the streets. I was not in Kathmandu, and I'm not there right now, but the people that have come out, these are really young people. It's called the Gen Z protest against corruption. There were a lot of factors, but the people who came out were young people. If you look at the list of people who were killed, people who were injured, they're all under 35, actually closer to 20, 18. People were shot wearing, in their school uniforms. So you can imagine, what has transpired is very grave. The 20 odd people who were killed on the first day. Some people have died today as well, youth. And we're seeing everyone come out, not just youth. On day 2, it's been everyone, because as soon as the social media ban was lifted yesterday, a lot of the images and videos that flooded our social media was just a lot of police brutality, indiscriminate use of force, and we are also seeing a lot of agitation outside of Kathmandu, especially in the urban centers, and it's all youth. Okay, so the protests are happening only in Kathmandu or and in the entire country? No, everywhere. I'm actually all the way up in the hills in eastern Nepal, and there were protests here right behind me. There is the CDO, is the district office, where there were protests just an hour ago. So youth everywhere have come out. There's been more protests today than yesterday. So yesterday it was in major urban centers and mainly in Kathmandu. Today it's all over Nepal. In every corner, youth have come out and are protesting what happened yesterday. They're protesting everything, but especially what happened yesterday was just horrible from the government side and how they dealt with the situation. Okay, Prime Minister resignation is being seen as a big turning point. So how are the Nepal people reacting right now? It is definitely a turning point. I don't think anyone would have expected the Prime Minister to resign. It's just day 2 of the protest, but everyone knows how serious this is. And what we're seeing in Kathmandu, currently they've already burned down houses of more than a few ex-prime ministers. They've also burned down party offices. We just got news that the former Prime Minister Sherbadur Deuba and his wife, who is the current foreign minister, were actually captured by protesters and beaten, and they were rescued to leave their complex. So it's a big turning point. Nothing of this sort has ever happened in Nepal to this degree. And the PM resigning so early into the protests is an indication of the force that has come out on the streets to make change happen. What happens next is a big question mark. So the youth are looking towards the new generation of political leadership in the country. This includes the mayor of Kathmandu, Balen, who's a
who's a musician, who's a rapper. It also includes Ravi Lamichhane, the leader of the Rashtriya Swatantrata Party, who's been in prison since a few years. He's almost a political prisoner of his time. So the agitators have gone into the jail and rescued him, and he's already out. And I think the youth are really looking to install a government that better represents them, especially, and not just in age. I think ideological differences are also plenty. The youth want a less corrupt system that enables them, not one that is corrupt and still bold enough to flaunt all of the stolen wealth of the state in their social media, in their communication. They're so bold, and I think that's the reason why people are looking for change. People are looking for a younger leadership. Mr. Oli, if I want to know, will the resignation will come, the protest or the come, or could it trigger more instability? What will happen, right? What will be happening? So right now we already have the different authorities, collectively appeal to the agitators to say, stay calm, that the Prime Minister's resignation has already been accepted, that the current cabinet has already been dismantled. In terms of the next step, because this movement is, the youth, it's not coming from any political vantage point. It's not coming from a political platform or a party. It's really unsure. Balin, who was seen as a big youth force, he was called upon by some youth to step out. And what he's put out recently, a statement saying he's not Gen Z, that he would rather see Gen Z take the leadership. So what we also are seeing in terms of a turning point is a different kind of approach from young youth leaders who are understanding that this is not about opportunities and taking up the opportunity in this very volatile situation, that it will take calmness, that we all come together, decide together what needs to happen next, and only move forward. That it shouldn't be just onto one representative or one person, one leader to decide on the collective behalf of Nepali youth. Okay, last question. Hopefully, I want to know political turmoil about, do you see any external influence shaping the crisis? I think the crisis has deepened in the last year. If you go online, you'll find a lot of marketing that was going on with Gen Z as targets from different groups, including the incumbent Prime Minister KP Oli, who had been messaging a lot to the Gen Z in recent times. But you also see a lot of these commentary coming from Durga Prasad, who is this very decisive character. If you recall, there were some protests a few months ago where a journalist was killed, and Durga Prasad was implicated in the killing of the journalist as well, his people. And this time also, they infiltrated. So even though Gen Z was out in their full force, it was definitely infiltrated by other people. That's why it turned violent. But that doesn't justify any of the action that the government took. And I think it was right for all of them to resign and leave. We're not sure what their fates will be, because if it's up to the people, I think they want them to be tried. They want them to give back everything that they've stolen, give back everything that all the damage that they've created by keeping themselves in power through a corrupt, cycle with other people involved. And in terms of influence, we don't think there is any foreign involvement. This was a crisis in the making from many months ago. Post-pandemic, a lot of people lost their life savings because of the corporate fraud, where even Ravi Lamichhane, the political prisoner that I mentioned earlier, he was implicated in siphoning and fraud cases relating to one such cooperatives. And a lot of these cooperatives are owned by politicians and backed by politicians. So there was already this frustration that poor people who were working hard and saving their money, it was just taken away from them, and then the government didn't really present an accountable front. So I think that frustration was already there. And some of these things that happened recently, like the social media ban, the campaigns that started in the Philippines, Indonesia, where youth were campaigning to show how politicians' children were exhibiting their luxurious lifestyle on social media. That caught on in Nepal as well. Coupled with the social media ban, Gen Z stepped out, and that's it. They felt the country going downhill. It's really that. I don't think there is any
foreign involvement at all. The government did not listen. They did not address these issues in Thank time. you. And instead, actually, they agitated. They actually were more, defending maybe perpetrators. They were protecting people who were in the wrong. And Thank you. that's what led to this. I don't think it's about foreign involvement. Thank you, at all. Mr. Oli. Thank you for joining with us. Thank you again. রবিউল, যেমনটি নিশোল অলি বলছিলেন যে নেপাল থেকে যে তিনি নেপালের উত্তরাঞ্চলে আছেন এবং সেখানেও কিন্তু এই জেনজিদের বিক্ষোভের আঁচ লেগেছে। শুধু কাঠমান্ডু নয়, কাঠমান্ডুর বাইরেও আসলে পুরো দেশেই এই আন্দোলনটি আসলে ছড়িয়ে পড়েছে। হ্যাঁ ইনান, আমি আপনাকে যেটি বলতেছিলাম যে মুহূর্তেই অর্থাৎ এই সিচুয়েশনটা দ্রুত পরিস্থিতি বদল হচ্ছিল এবং কি হচ্ছিল সেটাও কিন্তু বলা মুশকিল হচ্ছিল। আমার কাছে কিছু তথ্য আছে, আমরা সেগুলো দেখব। এবং এই যে সরকার যে পরিবর্তন হলো, সেই পরিবর্তনের পর কিন্তু এখন পুরো দেশের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে সেনাবাহিনী এবং এই সেনাবাহিনী নেয়ার পরে এখন কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় আমরা ভাঙচুরের খবর পেয়েছি। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন এবং প্রেসিডেন্টের বাসভবন, সুপ্রিম কোর্ট, সব জায়গায় কিন্তু ভাঙচুর করা হয়েছে। আর একটি কথা হলো যে এই যে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা এর মধ্যে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের জন্য একটি সার্চ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে আপনি জানেন যে এই যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনের প্রভাবটা কিন্তু বাংলাদেশ বা শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, এই যে এশিয়ার যে দেশগুলো রয়েছে সেই দেশগুলোতে যে সরকার বিরোধী একটা আন্দোলন ছিল বা হয়েছিল, সেই আন্দোলন কিন্তু একটা প্রভাব কিন্তু নেপালেও বিরাজ করেছে এবং সেখানকার আন্দোলনের ধরনটা আপনি দেখলে নিজেও বুঝতে পারবেন। এখন এই যে পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতিতে বিদেশি যে দেশগুলো রয়েছে সেই দেশগুলোর মধ্যে এর মধ্যে ভারত কিন্তু প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। তারা বলেছে যে নেপালের যে বর্তমান সিচুয়েশন, সেই সিচুয়েশনটা আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি এবং একই সঙ্গে যে শিক্ষার্থী বা তরুণরা যে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে এটি দুঃখজনক বলে তারা মন্তব্য করেছেন এবং তাদের সীমান্তে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। রবিউল, সামগ্রিকভাবে আসলে আমরা খুব দ্রুত সময়ে দেখলাম যে এর আগেও আমরা আবার অতিথি কিন্তু বলছিলেন যে পার্শ্ববর্তী দেশগুলো তো বিক্ষোভে ধেয়েছে, মন্ত্রীরা যেভাবে লাক্সারিয়াস লাইফ তারা লিড করছে সেটিরও একটি ক্ষোভ কিন্তু এই যে সেখানে বৈষম্য, দেখা গেছে। দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতি, নেপালের যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনের মূল যে ভূমিকা ছিল, যে কারণে এই আন্দোলন হয়েছে, সেই আন্দোলনের পয়েন্টগুলো বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম, নেপালের বিশেষ করে স্থানীয় যে সংবাদ মাধ্যমগুলো রয়েছে সেই সংবাদ মাধ্যমে স্পেসিফিকভাবে বলা হয়েছে যে এখানে বৈষম্য, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি এবং অনিয়ম, এগুলোর বিরুদ্ধেই তারা মূলত আন্দোলন শুরু করেছিল। এরপরে কিন্তু এই আন্দোলনটা কিন্তু শুরুতে রাজপথে ছিল না, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করা হচ্ছিল সরকারের বিরুদ্ধে। সরকার তখন দেখলো যে এই যে সরকার বিরোধী যে মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে সেটি বন্ধ করা দরকার, কিন্তু অন্য একটি অজুহাতে তারা সবগুলো সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধ করে দিল, যেটি তরুণ প্রজন্ম বা জেনজি যাদেরকে বলা হচ্ছে তারা কিন্তু মেনে নেয়নি। চূড়ান্ত যে আন্দোলনের রূপ সেটি। এবং আপনাকে একটা কথা বলে রাখি ইনান, সেটি হলো কারফিউ ভেঙে, আজকে কিন্তু কারফিউ ভেঙে আন্দোলন করেছে তারা এবং সেই আন্দোলনের ফলাফল আমরা দেখতে পেলাম খুব দ্রুত। একদম রবিউল, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য। আপনাকেও ধন্যবাদ। নেপাল ইস্যু নিয়ে আলোচনার জন্য এতক্ষণ স্টুডিওতে ছিলেন সহকর্মী রবিউল ইসলাম আওলাদ। এর আগে যুক্ত হয়েছিলেন নেপাল থেকে সংস্কৃতি কর্মী নিশ্চল অলি।